Om Namah Shivaya children, good morning. I think you are clear with the part we learned in the last class. So what did we learn in the last class children? We studied about nucleus and we saw that these are double layered, they are covered by double layer which is called as nuclear membrane, and it has pores on it which allows the transfer of materials from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. And nucleus contains chromosome which are visible as rod shaped structures only when the cell is about to divide. And what does the chromosome contain? It contains information for inheritance of characters from parent to next generation in the form of DNA, that is deoxyribonucleic acid. Okay, how will be this chromosome? It is a rod shaped structure like this, and this form is seen only when the cell is dividing. ഒരു സെല്ല് വേറൊരു സെല്ലായിട്ട് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Okay, and what are these chromosomes composed of? It is made up of DNA and proteins. Okay, so this is made up of DNA and proteins. DNA എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ പാരൻസ് നിന്ന് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരുന്നത്. Right, so chromosomes will contain information for inheritance, and who is containing the information for inheritance? It is the DNA. Okay, and chromosomes are composed of DNA and protein, and DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cell. What does this DNA molecule contain? It contains necessary information for constructing and organizing cells. സെൽസിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നും ഉള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് DNA ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഫങ്ഷണൽ സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് DNA ആർ കോൾഡ് ആസ് ജീൻസ്. Okay, so how cell is the basic unit of our body? Same way, ഈ DNA basic unit എന്ന് പറയുന്നത്, that is working unit എന്ന് പറയുന്നത്, it is the gene, right? And in a cell which is not dividing, the DNA is present as a part of chromatin material. Now let us learn in detail about this chromatin material. Okay, so if you take the case of this chromatin material, this is visible as entangled mass of thread-like structures. What are these entangled mass of thread-like structures? Entangled എന്ന് പറയുമ്പോൾ twisted together. So the meaning of entangled is twisting together, right? So this chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structures. You can see it here. This is the nucleus, and surrounding the nucleus we are able to find this thread-like structures, entangled thread-like structures, and this is the one which changes into a rod shaped structure. Okay, അപ്പോൾ ഇത് nucleus മാത്രമാണ്. This is not a cell, this is just the nucleus. Inside the nucleus is the nucleolus, and surrounding is the chromatin thread like structures. You can see a brownish structure, right? So that is called as chromatin material. Okay, so chromatin material is visible as entangled mass of thread like structures. So they are twisted mass of thread like structure. എങ്ങനെ കുറേ നൂല് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാണ്ട് ചുരുട്ടിയിട്ടാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ആയിരിക്കും chromatin material ഉണ്ടാവുക. Right, and when the cell is about to divide, so when the cell is going to divide, this chromatin material will get organized into chromosome. So we know that cell's main function, from one cell only our body has such a number of cells. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് ഇത്രയും സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത്? It is through cell division, right? So when the cell is about to divide, the chromatin material will get organized into chromosome. So they will become like this. Okay, so chromatin will be like a thread-like structure, and this will be changing into the rod-shaped structure when they are getting organized into chromosome. Okay, and when does this happen? When the cell is dividing. Okay, now the nucleus plays a central role in cellular reproduction. So the process by which a single cell divides and forms two cells. അപ്പോൾ ഈ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് മിസ് പറയുന്നത് എന്തെന്നാണ്? ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ട് മാറുന്നത്. Okay, and who is playing major role in this? It is the nucleus. So nucleus will play a major role in cellular reproduction. Cellular reproduction means cell is dividing into two, and it is a process by which a single cell divides and forms two new
cells. ആ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രോമോസോം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും. Be very clear children, chromosomes, they don't have the structure when a cell is not dividing. They are made of chromatin when the cell is not dividing. Chromatin എന്ന് പറയുന്നത് these are entangled mass of thread-like structures. Okay, and ഈ thread-like structures എന്താ ഉള്ള DNA is there, and this DNA will contain gene also, right? അത് thread-like structureലാണ് ഉണ്ടാവുക when a cell is not dividing, and when a cell starts dividing they will change into chromosome. Okay, that is a rod-shaped structure. Okay, so who's playing major role in it? It is the nucleus, and during the process cell will divide and form 2 new cells. Understood it? So this, along with cellular reproduction, nucleus has another crucial role to play. Okay, and in the crucial role അവർ play ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ it is playing this crucial role along with the environment. Environment here denotes the surrounding of the cell. ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ചുറ്റിലും എന്താണോ ഉള്ളത്, that is its environment. Okay, so nucleus will play a crucial role along with the environment. And what do they determine? In determining the way the cell will develop. Okay, എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്? It will help in determining the way the cell will develop. Okay, it is the one who give instruction of how to cell has to develop and what form it will exhibit at maturity. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ സെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം എന്തായിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവുക? Okay, and how was this nucleus doing it? By directing the chemical activities of the cell. So it means that nucleus controls everything. ഒരു സെല്ല് ഡെവലപ്പായി അതൊരു മെച്ചോർ ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ന്യൂക്ലിയസ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് സറൗണ്ടിങ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. Okay, and how is nucleus directing it? It is with the chemical activities of the cell. Clear children? So these are the 2 crucial roles which nucleus plays in the cell. Now let us see about the nucleus in some organisms like bacteria. So in some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. You can see in this diagram. So this is an example of bacteria. This bacteria, it does not have a proper nucleus. Okay, nucleoid എന്ന് പറയുന്ന nuclear region ആണ് അവർക്ക് കാണുന്നത്. Right, so nuclear region of the cell may be poorly defined. And why is it poorly defined? It is due to the absence of a nuclear membrane. Okay, അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ്റെ ആബ്സെൻസിനെ കൊണ്ടാണ് the nuclear substances are put into an region. Okay, അപ്പോൾ ആ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്ടീരിയസിലൊക്കെ it is not bound inside a nuclear membrane, but it is just poorly defined in its body. ജസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ സെല്ലിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സീൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ. Okay, so it does not have a proper nuclear membrane. So in the case of the other things, other cells like human cells and all, നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിന് ചുറ്റിലും surrounding the nucleus there will be a nuclear membrane, right? But in some organisms like bacteria, they do not have a nuclear membrane which is surrounding the nuclear region. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല. So the nuclear region of the cell may be poorly defined. So we cannot say that it has a proper defined structure of nucleus. So an undefined nuclear region containing only nucleic acids is called a nucleoid. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ പോലെയുള്ള സെൽസിൽ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടും ഒരു അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ റീജിയൻ ഉള്ള കൊണ്ടും ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. Okay, and it is called as nucleoid. Nucleic acid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ either RNAയോ DNAയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം. Okay, and that is named as nucleoid. So in this bacteria and all, they do not have nucleus because they don't have a defined nuclear membrane.
and their nuclear region is undefined. നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനിങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ്, ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay, so it is just an undefined nuclear region which contains only nucleic acid and is called nucleoid. Nucleic acid എന്ന് പറയുന്നത് it is the DNA or RNA whichever the organism has. Right, so DNA and RNA you will learn what it is. DNA you know, right? So it is the deoxyribonucleic acid. Okay, other information source ആണ്. And in case of bacteria where the nucleus is not well defined, we are calling them as nucleoid. അവരെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത്. അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതിന് we are not calling it as nucleus, we are calling it as nucleoid. Okay, and such organisms who lack a nuclear membrane are called as prokaryotes. What is this pro? Pro means primitive. Okay, primitive എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഓർ പ്രൈമറി ഓർഗാനിസംസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. Okay, and karyot or karyon means it is nucleus. Okay, ഈ വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്നാ nucleus. So such organisms like bacteria who do not have nuclear membrane are commonly termed as prokaryotes, which are the primitive nucleus. Okay, so they don't have a well defined proper nucleus. നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രോമോസോം ഇങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. Okay, here it will be present just as a nucleoid. Okay, അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിൽ, അവരുടെ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിൽ we can find just this nucleoid spread around. Right, so such organism who do not have a nuclear membrane. So remember the importance of nuclear membrane, children. So this is the nuclear membrane, and it has a main role to play in organisms like humans, plants, and all those things, right? But in case of the simple organisms like bacteria, that is prokaryotes, they do not have this nuclear membrane. Okay, so such organisms are called as prokaryotes. Understood it? Now coming to other organisms. So organisms with cells having a nuclear membrane like us. നമ്മളെ പോലെ നമ്മളെ സെല്ലിലൊക്കെ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റിനും ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. പ്ലാന്റിൻ്റെ സെല്ലിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റിനും ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. Are called as eukaryotes. So organisms with cells having a nuclear membrane are called as eukaryotes. Okay, and prokaryotes also lack most of their other cytoplasmic organelle present in eukaryotic cell. Okay, അപ്പോൾ പ്രോകാരിയോട്സിൽ ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് they do not have many of the cytoplasmic organelles. So you can see the cell here, children, and in the cell you can see the plasma membrane, the cytoplasm, ribosome, then Golgi apparatus, then the vacuole, അങ്ങനെ പല സബ്സ്റ്റൻസസ് നമുക്ക് മൈറ്റോകോൺട്രിയ അങ്ങനെ പല സബ്സ്റ്റൻസസും നമുക്ക് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ കാണാൻ പറ്റും. Okay, but in case of this prokaryotic cells, they lack most of the cytoplasmic organelles. So organelles are the substances or the structures which are present in the cytoplasm. Right, സൈറ്റോപ്ലാസമിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഹാവ് എ പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക്. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രോകാരിയോട്സ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഓർഗനൽസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഇതിലുള്ള പല ഓർഗനൽസിനും ഒരു പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ ഉണ്ടാവില്ല. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽ ഇസ് ബാക്ടീരിയ. So many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. അപ്പോൾ ഒരു യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ പാർട്സ് ഒക്കെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഉണ്ട്, റൈബോസോം ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല ഓർഗനൽസ് ഓരോരോ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But as prokaryotes do not have all these organelles, the function of these organelles is also performed by poorly organized part of cytoplasm. അപ്പോൾ ഈ ഓർഗനൽസിൻ്റെ കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് prokaryotic organismsൽ their cytoplasm has to do all the work of these organelles. ഈ ഓർഗനൽസ് ചെയ്യേണ്ട പല പ്രവർത്തികളും poorly developed cytoplasm ആണ് ചെയ്യുന്നത്.
Okay, and the chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, that is bag-like structures, but not with the plastids as in eukaryotic cell. So we have learnt about plastids in our 8th standard. Do you remember? So we saw that there is a type of plastid which is called as chloroplast, which has green color pigment which is called as chlorophyll. അതേപോലെ തന്നെ there are certain bacteria, prokaryotic bacteria who have chlorophyll in them. So the chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles. ഓക്കെ അവർ നമ്മൾ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ ഉള്ള ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ്, ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മെംബ്രേനസ് വെസിക്കിൾസ്, ദറ്റ് ഇസ് ബാഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അവരുണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സെൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ പ്ലാസ്റ്റിഡ്. ഓക്കെ, പ്ലാസ്റ്റിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനലാണ് ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Right? But in case of prokaryotes, it is not like that. They are just bag-like structures. Bag-like structures ആയിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും. Okay, but in eukaryotes, it is with the plastid which forms the chloroplast.